ఇట్ ఈస్ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్. మాకు వినబడేది ఒకటే, పక్షులు, బర్డ్స్ మేకింగ్ దెర్ ఓన్ సాంగ్స్, బర్డ్స్ తప్ప ఇంకేం వినపడదు. ఆ కుర్చీలు, ప్లాస్టిక్ కుర్చీలు శబ్దం కూడా వినపడదు. బికాస్ అవర్ అభ్యాసీస్ ఆర్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాళ్ళకు తెలిసిపోయింది, దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్ వేర్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో I just wanted to share this. Silence is so important when we are meditating. Because మనం సైలెంట్గా, శాంతంగా, హాయిగా కూర్చొని ప్రేమభావంతో కూర్చొని మెడిటేట్ చేసేటప్పటికీ వేరే వాళ్ళు వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ మైండ్ ఫర్ అదర్స్ వెన్ దే ఆర్ మెడిటేటింగ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మై లాస్ట్ వర్డ్ టు యూ ఆల్ ఈజ్, ఈ 13 days ద కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ మీ గురుగారు, ఆయన విజను, హీస్ ఎఫర్ట్ ఈజ్ దట్ యు క్యారీ ద సేమ్ స్పిరిచువల్ కండిషన్ వెన్ యూ గో బ్యాక్ హోమ్ ఫ్రమ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. డాక్టర్ కమల్ రాజ్ గారు ఈజ్ బై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ ఎ డాక్టర్. He is doing research on heartfulness, and he is a very learned person. So now I would like to ask Guruji, before asking Guruji, I would like to ask Satyanarayana Garu to speak 2 words. అప్రదంగా గురువర్యులకి, ఈ యొక్క స్టేజ్ మీద ఉన్న గురువర్యులు గుడకేశ్ గురుగారికి నా యొక్క వినయపూర్వక వందనాలు. తర్వాత సోదరులు ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, డాక్టర్ కేఎన్పి రావు గారు, సోదరులు కృష్ణవర్మ గారు, తర్వాత సత్యేంద్ర ప్రకాష్ గారు, ఆశీనులో ఉన్న సోదరిమణులందరికీ ఒక మారు నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మా గురువు గారైన శ్రీ రామచంద్ర మిషన్ హార్ట్ఫుల్నెస్ ప్రస్తుత గురువు, తర్వాత బాబూజీ గారు చెప్పినవి కొన్ని, వారు చెప్పినవి మీ ముందు ఉంచాలని నాకు అనిపించింది. కాబట్టి వాటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీ ముందు చెప్తున్నాను. స్మరణ మనల్ని గమ్యానికి చేరుస్తుంది, స్మరణ మన గమ్యానికి చేరుస్తుంది అని బాబు చెప్పారు. ఎవరైనా తన ప్రియతముని ప్రేమతో స్మరించుకోవడంతో పరిపూర్ణతను సాధించినట్లయితే అతను తాను చేరవలసిన గమ్యాన్ని తప్పక చేరుకోగలడు. ప్రియతముడు ఎంతో దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన్ను నిరంతరం గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు వారు సమీపంలో ఉన్నట్లే ఉంటుంది. స్మరణలో ఉండటం వలన అనుసరించేందుకు ఇదే ఉత్తమమైన సరైన మార్గంలో స్మరణలో నిరంతరం నిమగ్నమై ఉండటం వలన హృదయంలో ఒక విశిష్టమైన పరమానందకరమైన స్థితి పెంపొందుతుంది. కేవలం గురుదేవులపై మనకు గల అకుంఠిత భక్తి విశ్వాసాలు మాత్రమే మన ప్రయాణంలో మనకు కరదీపికగా సహాయం చేస్తాయి. వారిపై ఉండే ప్రేమ, వారి ఇచ్చిన పద్ధతిని శ్రద్ధగా ఆచరించడం, స్వచ్ఛందంగా మిషన్కు చేసే కొద్దిపాటి సేవ, అవన్నీ మనల్ని అందరినీ గమ్యానికి త్వరగా చేరుటకు సహాయపడతాయి. తర్వాత ప్రేమపూర్వక వాత్సల్యంతో సద్గురువు
మన చెయ్యి బట్టి అవసరమైన చోట అగాధాల్ని దాటిస్తారు. అందుకే గురువుకి గమ్యాన్ని సులువుగా చేర్చడంలో ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది. బాబూజీ గారు లక్ష్యం పట్ల తపన కలగాలి అంటే ముందుగా తపన ఉన్నట్లు ముందుగా మనలో తపన ఉన్నట్లు భావించి నటించమంటారు. మనలో తపన ఉన్నట్లుగా ముందుగా మనం నటించాలి. ఆ తర్వాత అదే సహజ సిద్ధంగా తపనగా మారి మనల్ని గమ్యాన్ని చేస్తుంది. బాబూజీ గారి మాటల్లో ఒక విలుకాడు తన దృష్టిని గురిపై స్థిరంగా ఉంచకపోతే ఎప్పటికీ గురిని ఛేదించలేడు. అభ్యాసి కూడా విలుకాని వలె ఉండాలి. అతని దృష్టిని లక్ష్యంపై ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచాలి. మన స్వప్రయత్నం ద్వారా హృదయవాణ్ణి గుర్తించి అనుసరించినప్పుడు మన జీవిత ప్రయాణం అభివృద్ధి వైపు, పురోగతి వైపు సాగుతుంది. లక్ష్యం చేరడానికి ప్రయాణం చేస్తున్న ఒక బాటసారి మార్గం ఎదుగుతున్నాడు. అతను ఎంత తీవ్రతతో తపనతో ఉన్నాడు అంటే గమ్యం చేరుకున్నప్పటికీ తాను ఆ లక్ష్యం చేరుకున్నాను అని తెలియక మైమర్చిపోతాడు. స్మరణ మన అంతరంగాన్ని దివ్యానందంగా, శాంతివనంగా మార్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలో మన గమ్యం ఎంతో దూరంలో ఉండదు. నిజంగా గమ్యాన్ని చేరుకోవాలనే తీవ్రమైన ఆకాంక్ష నీలో ఉన్నప్పుడు నిన్ను గమ్యాన్ని చేర్చే గురువు, మార్గం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది. అప్పుడు వారి ఇడవకుండా శాశ్వతమైన బంధాన్ని ఏర్పరచుకోండి. అప్పుడు విజయం మీదే అవుతుంది అని పూజ్య బాబూజీ గారు మనందరికీ చెప్తున్నారు. లక్ష్యం ఎంతో దూరంగా ఉందని, లక్ష్యాన్ని చేరుకునే యాత్ర ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నదని భావించడం మన బలహీనతకు నిదర్శనం. నేను చెప్పేది ఏమిటంటే కనీస యాత్ర ప్రారంభించు. నిజంగా అది ఎలా ఉందో అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది అని బాబూజీ అంటూ ఉండేవారు. ప్రతి క్షణము తన ప్రేమతో మనల్ని సేదతీరుస్తూ, గమ్యం పట్ల మన దాహార్తిని సంతృప్తిపరుస్తూ, మనల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతూ, వారే గమ్యమై మనలోకి ఇముడ్చుకోవడంలో గురువు చేసే త్యాగానికి మనం ఏమిచ్చినా రుణం తీర్చుకోగలం, ఏమిచ్చి కూడా రుణం తీర్చుకోలేము. నేనే వారిలా మారడం తప్ప. మీరు పనిచేస్తున్న స్థానమైన హృదయం కూడా అక్కడే ఉంది. అంతేగాక మీరు చేరుకోవాలనే గమ్యం కూడా ఆ ఆలోచన కూడా అక్కడే ఉంది. మీరు దేనికోసమో అంతఃచేతనలో వేసి ఉన్నారు. అంటే మీరు జడత్వంలో కాకుండా 3 పనులు ఒకేసారి ఏకకాలంలో చేస్తున్నారని, తీరిక లేకుండా ఉన్నారని అర్థం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మాస్టర్ గారిని, సోదరుల్ని ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను ముగిస్తున్నాను. Thank you, Satyanarayana Garu, for presenting your views, particularly on Master. Master is a person who protects us, who guides us, who carries us until we reach the goal. That is the Master's role in any organization. Now, I request our Grand Master to enlighten us actually what is Gudakesh, because we don't know anything, sir. Thank you. So, I'll start with the
one line. Okkate, okkate, parabrahmam okkate. So, all the essence of Veda is Sarvam Kalvidam Brahma. Aham Brahmasmi, Tattvamasi, Pragnanam Brahma. God realization state. That's the essence of all the Vedas are talking. To reach that, in my life, I experienced few stages. So, first one is mastering anger, mastering my fears, then mastered my negative thoughts, how to not to have thoughts, negative thoughts, or whenever we have negative thoughts, how to convert them in positive way. And next happened all emotional mastery and thoughtless mastery. So, Arihant, okay? And whenever I am sitting in meditation, how to sit without any thoughts. I learned it in the meditation process of Gudakesha. Gudakesha is Gudaka means sleep, Isha means mastery. So our technique is just sit all night in meditation. Meditation only gives us all the physical body relaxation and also energy requirements it will fulfill, and not only fulfill, one can get more of it. So with this technique, everybody is getting more deep sleep. For example, we all use the digital watches usually. In these digital watches, everybody gets, as and when the age is progressing, their deep sleep time is reducing, usually for normal human beings. But for the Gudakeshas, the deep sleep time is doubling. Double deep sleep they are getting than the people who are adults. When the people are children, when the children are getting around 3 to 4 hours of deep sleep. When the person is reaching 25 years of age, they are getting 1 hour 15 minutes only deep sleep, average. As and when the age is progressing, 45 years of age, 45 minutes only deep sleep they are getting per night, on an average statistics in the whole world. So as and when the age is progressing, once they reach 65 years of age, people are getting only 30 minutes of deep sleep every day, that too not every day, 2-3 days, every 2-3 days. That's the reason they are getting all the age-related symptoms and loss of memory power, energies, everything. So with this Gudakesha technique, we are teaching how to, in a sitting posture, you sit all night, but your deep sleep will be double. That means at least 2 hours or 3 hours also. Many people are experiencing that. So with that profound energy levels, because the more we have the deep sleep, body is relaxing completely. We believe this technique that Thich Nhat Hanh, one grandmaster, told this technique that meditation is going deeper than the deep sleep and staying there. How to stay there? Going deeper than deep sleep and stay there means it is possible with only awareness. So that's what we are teaching all night, how to sit consciously, body is relaxed completely, make your body relax and be aware. So with awareness, on a certain level of awareness, how to take your body to the deeper art of relaxation, staying there. That's what we are teaching with this technique, because they are getting more deep sleep, quality over, they are getting the grip over their mind, how to get thoughtless state and deep thoughtless state, deeper thoughtless and deepest thought. These 4 levels of beta, alpha, theta and delta. These 4 levels, once they master the grip over that, then they will be mastering the gamma, bliss levels, automatically. And then the bliss is this, after thoughtless stage mastery, after so much time, again self-realization, understanding we are the blissful entities, connecting to our soul, that is blissfulness in our, that's there in our nature, connecting to that is established. And then after we realized certain blissfulness, as sir mentioned, that transformation, marpu, automatically once we are in blissfulness, automatically lot of our character, we are giving priority is usually for the mind, but
from the soul nature, we are having clarity over our life. That's what happening. Then next level happening is God realization. Once we realize this self blissfulness inside us, next step is God realization. That comes naturally after that practice. So connecting, seeing the God in everyone and the consciousness everywhere, that mastery, complete grip over our own mind and bodiless state and thoughtless state and soulfulness, and it's connecting to the blissfulness, and then God realization. This is about Gudakesha. Thank you very much. Thank you, Master. I would like to know what is actually methodology of meditation you follow. Yes. What methodology you follow to achieve this? Yes. So friends, I after 8.5 years of meditation, I learned how to sit without any thoughts. So using that Anapanasati technique we use, whenever we get thoughts, observing the breath. That's a technique. Using that technique, I practice it, and whenever I am sitting, there is one more technique called Asana Siddhi. Sit without any movement for 3 hours. So that is called Asana Siddhi. So I was sitting for thousands of times like that, and I understood that art of relaxation also important. Because in the 3 hours when we do not move, automatically body is relaxing and it's coming. Brain waves and a certain relaxation is happening, coming out. So I added that technique also, art of body relaxation also. And after that, in the night time, so basically whenever anybody is getting thoughts, then only observe the breath. That is the technique. Yes. So in the Gudakesha, people are within 5 days they stop getting the thoughts. They usually master the thoughts because they reach certain energy levels. It takes certain energy levels to master the thoughts. Once you have plentiful of energy, thoughts will not come. That is the enlightened state. Usually 5 days, within 5 days, people will get to that stage. They will not get extra thoughts, unnecessary thoughts. And I ensure that from the first second onwards, you will not get any thoughts. From the first second onwards, meditation happens with the Gudakesha practice, because every night you are all sitting for 6 to 8 hours, plentiful of energies are happening. So our energy full, once your energies are full in your body and radiating, aura is expanded, then that itself automatically gives us thoughtless state. So the technique will be, after that you need not to use any technique. Once you are getting thoughtless state, you need not to use any technique because you are already there. Yes. And still, then onwards I added one more technique, because although you are not getting thoughts, but what happens after enlightenment is, what happens after thoughtless stage is, our energy is full and we radiate the energy to the everyone and we connect to the whole universe. So that's what is happening. So I added this technique that observe the energy inside, outside and whole universe. The God inside, the blissfulness inside, happiness. Because once we are having plentiful of energies, the bliss is radiating. So observe the bliss inside, outside, everywhere. After observing for few rounds, then you will be settling down in the oneness. Oneness, otherwise in the shunya. So the technique what I was telling is, as much as time possible, either completely emptiness without any thoughts, shunya becomes zero and at the time receiving energy happen, otherwise completely in the oneness state. So focus on these two stages. Whatever you're working, work with the oneness state, connect to the whole God consciousness and work. Otherwise, when you're relaxing, completely relax your body and aware of your Kevala Chaitanya, aware of your consciousness and meditate. These two states, focus on these two states. Rest of the transition state, in between going here, there, be aware of the transition period. That's the technique we take. Okay, thank you. One more, can I? One more
this is not a question, Master, it is a clarification. People here in this retreat, they are sitting with a blindfolded throughout 13 days. How, after going back to their normal life, how it is, how they can't do that. They can't blindfold throughout the day and night sit there. How they can carry out their normal life? Yes. Gudakesha is about meditating all night and doing all the responsibilities in the morning time. Once in a month or once in a few days, attending these workshops, and otherwise in your home also, in the weekends, 24 hours you can blindfold and keep yourself in one room so that it will just regenerate and recharge complete system. Everything is there. Dopamine detoxification, all the complete without cell phone. If they stay themselves without any external things, they automatically connect to themselves, their inner self. That's the idea. So, if some of us, if anybody wants to try this Buddha system on themselves at home, what is your suggestion? Yeah. So we are having course in October 13th, online course. Everybody can try this technique on at your home in the connecting to the Zoom. We teach lot of techniques because if you wanted to learn from you again, that means day one, on your own, it may take 10 to 15, 25 years to master the technique. Yes. So we, with our experience, we give the training online, starting from October 13th. Every quarter we start this, means 3 times a year we start this technique is online. In many languages we teach, and in any country also they can come and attend on their own country time. Achha. Okay. Thank you. And one more, this last question. Our Dr. Kamal Raj wants to ask something. Can I ask him, please? I think, Guru Garu, I think it is so much scientific what you mentioned. I think spirituality is based on science. There is a research done, you mentioned about, this is not a question, I just want to share with the brain waves, alpha, beta, gamma, delta waves. Alpha and delta is a deep state of sleep, or when you develop delta state when you meditate. So there was a research done by the Harvard University in the US and Heartfulness Institute. I was part of that research. There's a hormone called melatonin. It's a sleep-inducing hormone. I'm sure everyone have heard from your guru saying about this hormone melatonin. Suryadu sunset ayetappatiki, I'm so sorry, my Telugu is horrible. Sunset ayetappatiki, ee hormone activate ayyi, manaku sleep anedi, it slowly induces sleep. So, ee hormone vallane manaku sleep. Meditation valla, why when you all sit and meditate whole night, in the morning meeru lesinappudu you're all energetic. It's because of that state. మీ చేసే పద్ధతిలో రిజువినేషన్, ఈ ఎనర్జీకి కారణం ఏమంటే దెర్ ఈజ్ సైన్స్. సో చెప్పేదేమంటే మీరు చేసేది ఈజ్ ఆల్ సైంటిఫిక్. స్పిరిచువాలిటీ ఒకటే కాదు, సైంటిఫిక్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సైన్స్. దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ హ్యాపీ హార్మోన్స్. They are released. Happy hormones are 4. Serotonin, adrenaline, noradrenaline, there's one more. So 4 happy hormones release అవుతుంది మన మెడిటేషన్లో, మీరు చేసే ధ్యానంలో. That's the reason why you don't feel tired when you woke up in the morning. The next day again is a great day,
full energetic day because of this. This is only I wanted to share that మీరు చేసే పద్ధతిలో it is very scientific. Thank you. You want to thank you, Dr. Kamal Raj Garu. Spirituality is nowadays is science. It is not only belief. The spirituality nowadays is scientific. That is fine. Now, practically, we see nowadays many software engineers. I came to know that you are also a software engineer some time back. And nowadays this software engineers night duties has become a bane to the society. Even youngsters of 40 years, 30 years, 35 years, because they are working in the night, throughout the night, and sleeping throughout the day, going against the nature, they are developing BP, they are developing sugar, diabetes, heart attacks, so many problems. How we can help them? Please. Very good. So, by mastering the sleep, basically all the what we observed is using the Apple Watch and many watches, they are accurately, approximately comparing to EEG machines, it is 85% accurately it is showing that sleep data. So all of the users, all of the meditators, they were able to have the double deep sleep than the normal people. Normal human beings are having 1 hour deep sleep average, but our Gudakesha practitioners are averagely having 2 hours deep sleep. So that's the reason what they observed is software engineers, when they came, they asked me, I am working from morning to evening, I am having back pain. How can I sit all night? And I said, try. Then they tried, because back pain is not coming from the sitting all morning to evening. It is coming from the lack of deep sleep, lack of energy. You're tired, you're stressful. That's the reason you're coming. So when they tried this technique for 2-3 days, that's all, few days, their back pain, they're coming out of the back pain. Hundreds of people experience coming out of the back pain. Hundreds of people experienced the sleeping tablets everybody earlier they are taking, but with the Gudakesha, they mastered their sleep. They automatically reduced their sleeping tablets. They stopped all the medication, sleeping tablets, depression and so much problems. They're not getting sleep. Nowadays, youth and many people. And they're coming out of it immediately within, because this is sleep mastery. And because they have the plentiful of deep sleep, their focus is increased and their productivity is increasing a lot. So, and especially because we have night time only meant for sleep, sometimes BPO and software engineers, many people are working on night shifts. They need to have the certain mastery over the sleep. Then only they can maintain the health. For them, it is Gudakesha is a must, compulsory for all the people who are working night shift, especially, and for the people who are having back pain, sleep issues, and the people who are having aging. As in when they are aging, their productivity, their energy levels are reducing. But when they do Gudakesha, many senior citizens reported that we are like, now I am 70, but I feel like 17. They're going back to teens. Because of simple is, they're having the plentiful of deep sleep. Plentiful of deep sleep is more energy. Their experience. Many people in the age of 70s, 80s, they stopped, they're keeping their maids, they're working on their own in their house because they are having plentiful of energies. So thank you, Master. One more thing. The software engineers are working in the night, and throughout the day they are sleeping, and their life is becoming meaningless. Almost all. You also know, everyone knows it, because my own nephew is like that. See, he is becoming weaker and weaker. What do you suggest for him? Definitely, if he try Gudakesha for just 2 months,
he'll be automatically, how he became weaker and weaker, he'll be become stronger and stronger. That's the only technique I said. Thank you, Master, for enlightening us with the Buddha Kesha techniques. We would like to know more about this, and I am happy you have selected this campus and you have been here with us. We are blessed. This, any technique that is Buddha Kesha, whatever it may be, and practically when it is useful, people will adopt and make their lives more healthy, happy, prosperous, to reach the ultimate goal of the life. Before concluding, I would like to, our MSN Reddy Garu wants to say 2 words. Namaskaram, Grand Master Garu, all the dignitaries and dais and all the audience, participants. Thank you so much. Sir, I want to one clarification, please. How the samskaras are removed in this universe system, karmas or samskaras, without undergoing a removal of our samskaras, our consciousness will not expand. What I know, can you clarify on this? Please. Thank you. Yeah. So, Uttara Gita, Sri Krishna mentioned 1 minute of Atma Dhyana clears 100 incarnation of karmas. So, once everybody is getting the blissfulness in the meditation, so much, the bliss, such a bliss that all the other things, you know that in the life everything is smaller only. This meditation bliss is only highest. So from then onwards, one will be automatically not depending on other emotions and other things in the life. So automatically their perception and samskaras, everything, the character, everything from deep within, it will change. My mom also used to say one sentence that పుట్టుకతో వచ్చే బుద్ధులు పుడమితో గాని పోవు అని. So that means whatever the character we are getting from the birth, it will not go by death also. In between, it will not have much changes. That's what usually for everyone, for the non-meditators. But for the with the meditation, once we started connecting, so the Buddha Kesha within 5 days, they get the thoughtless state. That means the thoughtless stage you got, it means you got all the karmas removed. Then only you get the thoughtless stage. Okay, within usually 5 days. Usually 5 days for 90% of the people. Some exceptionally, many bad karmas are there. It might take few months, 2 to 3 months for them. But within 5 days, usually 90% of the people who are having normal, medium karmas, they get the thoughtless mastery. The moment it's like we can know that how to know that we are maintaining our enlightened state is the moment you sit. If you can sit without any thoughts from the first second, no thoughts, no unnecessary thoughts, at least important thoughts, okay, but no unnecessary repetition of the thoughts. That is our enlightenment state. That's what I tell everyone, that check your enlightenment. Are you enlightened? Are you maintaining or not? Basically, whenever people are not lying down, they are getting this state usually because every day they are doing that many hours of meditation. So meditation gives us energy, the cosmic energy, Vishwa Shakti. The Vishwa Shakti only having the Vishwa Jnana, universal intelligence. That Jnanagni Dagda Karmanam. It will clear all the karmas immediately. Then automatically it gives blissfulness next, followed by blissful. Because plentiful of energy will give blissfulness. The blissfulness, whenever bliss is there, soul bliss is there, mind will not wander. Mind is wandering means you have normal energy, human energy. Enlightened energy is more energy means mind will not wander. That's the only check.
once anybody is checking that using this technique, because we are giving so much time for ourselves for the meditation. If anybody is giving lesser time, it may take 20 years, 30 years, a few incarnations time to get enlightened state. But we are giving every day 6 to 8 hours all night time, quality. So that's the reason the people are experiencing that one. Thank you. Thank you, Master. Concluding, I would like to conclude this function. I request our ashram manager, Sri Satyendra Prakash, to come and propose vote of thanks. గురువు గారికి నమస్కారము. డయాస్ మీద అందరికీ నమస్కారం అండి. ధ్యానం చేసి మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం అండి. జస్ట్ గుడాకేశ గురించి మేము తెలుసుకుంటే మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ గుడాకేశ గురించి నాకు ముందు తెలియదండి. 2 years బ్యాక్ మన మంజువాణి గారు, సుమంత్ గారు వీళ్ళిద్దరూ వచ్చి మాకు పరిచయం చేశారు. ముందుగా వాళ్ళిద్దరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సో ఆ 2 years నుంచి ఈ రోజుకి మెటీరియలైజ్ అయింది. నేను దానికి చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. దీని గురించి మేము అక్కడ కనా నుంచి కూడా పర్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో జెడ్సీ గారు, జోనల్ కోఆర్డినేటర్ గారు, డీసీ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్, తర్వాత సెంటర్ కోఆర్డినేటర్ అర్చన గారు, తర్వాత ఏఎంసీ అందరు కూడా ఓకే అయిన తర్వాత ఇది ముందుకు వచ్చింది. సో గురుగారి నుంచి తర్వాత తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. నేను సాఫ్ట్వేర్లో వర్క్ చేస్తున్నాను, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో గురుగారు కూడా సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు పెరిగింది అనమాట. సో అలా అది యాక్చువల్గా నేను 6 years నైట్ డ్యూటీ చేశాను. కాకపోతే నాకు మెడిటేషన్ హెల్ప్ఫుల్ అయింది. సో అందుకే గురుగారు చెప్పి నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది. సో రియలీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు హిమ్. సో ఈ మొత్తం ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి కారణం కూడా మన ఏఎంసీ టీంలో కృష్ణవర్మ గారు అండి. చాలా సహాయశక్తులుగా కష్టపడి చేశారు. మా కిచెన్లో జ్యోతి గారు బాగా చేశారు. తాతరావు గారు ఉన్నారు, తాతరావు గారు. తర్వాత ఈ గుడాకేశ టీంలో కూడా అందరినీ కూడా చూస్తున్నాను, చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే జాయ్ అట్రాక్ట్స్ గ్రేస్ అంటారు. సో మీరందరూ కూడా జాయ్ఫుల్గా మాస్టర్ గారు క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఆటోమేటిక్గా మీరు గ్రేస్ని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను. సో ఆ విషయంలో కిచెన్ వాలంటీర్ కృష్ణవేణి గారు కానీ, ఇక్కడ సుమంత్ గారు కానీ, చిన్న సుమంత్ అంటే ఆడియో సుమంత్ అంటాము, పవన్, వినయ్, రాజు గారు, వెంకటరాజు గారు కూడా మాకు బాగా సపోర్ట్ చేశారండి. సో ఆయన కూడా ఒకసారి స్టేజ్ మీద రమ్మని కోరుతున్నాను. రండి స్టేజ్ మీద రండి. సో గుడాకేశ హార్ట్ఫుల్నెస్ అనేది తేడా లేకుండా అందరము సోదరులుగా మేము భావించి ముందుకు వెళ్ళాము. సో వీఆర్ ఆల్ వన్, వీఆర్ ఆల్ గాడ్ చిల్డ్రన్. సో అది నాకు చాలా నమ్మకం వచ్చింది. థ్యాంక్స్ టు గురుజీ గారు వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు సుమంత్ గారికి ఇస్తాను. Thank you, sir. Thank you to all the SRCM team. ఫస్ట్ ఇక్కడికి అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఎంతో పాజిటివ్గా రిసీవ్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్కటి ఇది కావాలి సార్ అంటే వెంటనే అరేంజ్ చేసేస్తారు. ఇంత మంచి ఆర్గనైజింగ్ స్ట్రక్చర్, మోర్ దెన్ 40 వర్క్షాప్స్ ఇండియా అక్రాస్ కండక్ట్ చేశాం, కానీ ఇంత బెస్ట్గా ఏ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయలేదని చెప్పొచ్చు. దానికి మెయిన్గా సత్యప్రకాష్ సార్ అండ్ కృష్ణవర్మ సార్ చాలా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కాల్ చేసిన రిసీవ్ చేసుకుంటారు అండ్ వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు. అలాగే కిచెన్లో జ్యోతి మేడం, కిరణ్ సార్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే సార్స్ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్. ఈవెన్ ఫైనాన్షియల్గా కూడా ఎవ్రీథింగ్ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఫ్రీ వర్క్షాప్, డొనేషన్ బేస్డ్ వర్క్షాప్ కాబట్టి అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేసి
ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఈ దోమతెర అనేది లేదు సార్. నైట్ అంతా మెడిటేషన్ ఉంటుంది అంటే వెంటనే దోమతెర వేయించారు. అండ్ అన్ని విధాలుగా మీకు ఇది కావాలి అంటే అన్ని విధాలుగా సపోర్టివ్గా ఉండి అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేశారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ డ్యూ టు మ్యూజిక్ అండ్ అదర్ ఏదైనా ఇన్కన్వీనియన్సెస్ ఉంటే వి సిన్సియర్లీ అపాలజైజ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఇంకా ఎన్నో వర్క్షాప్స్ ఈ అద్భుతమైన సెంటర్లో జరగాలి అని హార్ట్ఫుల్గా విష్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Respected all the masters who sat on the dais, and also pranams to Grand Master. The main person I want to heartful thanks, who is not here, that is Dr. Sairam Reddy Garu. Actually, I approached Dr. Sairam Reddy Garu. So we came here before there is a lot of story. Only I will tell 1 minute. That is, I went for the training for Kanha from my college. Said they are giving training to our colleges, 3-day workshop. It is free workshop. So they invited us there. So I was a vice principal that time to my college. So I went from my college there. So I thought we can conduct our workshop here. So I inquired. So zonal coordinator is Dr. Sairam Reddy Garu. So I took the number from there. So I called him. When I called him, he didn't ask at least, who are you? Just he asked me, what is your profession first. So I told about my profession and my studies and everything. So without anything asking, he asked me to come to Kanha for Bandara festival. I'll give you the appointment for, we will speak there. So I went, I stayed 24 hours in Kanha. So there I met Dr. Sairam Reddy Garu, because I came from the CSR institutions. I completed my PhD there. He also came from the CSR institution, biotechnology in PhD, IIC Bangalore. We have only 3 institutions in India. 3 institutions in India. One is in Hyderabad, one is Bangalore and Pune. So that he impressed. So he gave this place to me. Whenever you want to conduct the workshop, you conduct there. So with a reasonable cost and everything. So 2 years back, we have to conduct here the workshop. Now that is now manifested. Thank you very much. And later my communication is going with the Satya Prakash sir. He's like my brother. He treated me like a sister only. So thank you very much, Krishna Mama sir also. Thank you once again. May we request Suman sir and Vinay sir to please give away the mementos from the hands of Grand Master. Friends, between this mission and Ekathva, we have something in common. That is, we have great gurus. So once a great round of applause for our leading leaders, our gurus who have made ourselves gurus again. So हमारे अंदर वाले गुरु को जागृत करने वाले ऐसे गुरु को क्या देंगे? Just a peace of mind and a blissful state of being, yes? So in a world full of competition, Nuva Nena. I am happy to note that our Grand Master is presenting on behalf of Gudakesh a small mementos to the members of this organization. I request our Dr. Kamal Raj Garu, please receive the memento. Now I request Satyanand Garu, please receive the memento. Now I request MSN Reddy Garu, please receive the memento. Now I request Satyendra Prakash Garu, Ashram Manager, to receive the memento. Now I request Krishna Varma Garu, please receive the memento. Now it is my turn. We'll have a group photo. Now we'll have a group photo with Master, please.
Friends, in a world of competition, it's great to see collaboration between great spiritual organizations like this. Instead of searching differences, it's beautiful how people on the dais have spoken about commonality, how we can achieve our goals together. Just like all the ponds, rivers migrate and convert into or become unified into the same oceans. I think we all are working towards the same ocean of higher consciousness, collective consciousness, and for the greater good of the universe. So I congratulate heartfully, and we are very blessed to find a place like this, because I have to mention many of our female participants. You know, when we tell the site as Heartfulness, they get encouragement at home to send here. So with that great sense of security and quality, we come here with great expectations. Thank you so much, sir, for all your achievements. Thank you very much for your cooperation, and heartful apologies if we were childish. And so we hope to conduct many, many programs here. Thank you so much. And for that oneness, a big round of applause. Even more, friends, even more. In oneness, we are all together. Don't forget that. So thank you so much. Now we'll continue with Pipala sir's music program. So please relax and enjoy the music. Thank you.